watoto yangu na kuja kwanza. Wamama, mimi naambia nyinyi, pendeni familia yenu, bana yenu, watoto yenu. Penda familia. To get Penda Familia, SUS Kization, dial *811 *937#. Introducing Ndovu Home Baking Flour and Ndovu Maize Meal, now in an attractive new packaging. Ndovu flours are fortified with vitamins and minerals to provide wholesome goodness for the whole family. Milled from a blend of the finest wheat, Ndovu all-purpose flour makes the most delicious chapatis, mandazis and all other pastries. Ndovu is readily available at your nearest shop. Ndovu Tosha. Not really well. Anna, give back Hillary to her family at once. Airing dirty laundry in public, Miranda? Then I will give you the scandal of the century. My husband and his chief of staff are having an affair. I will see you both in court. Samantha's been arrested because of the arson case against her. Get those sisters fight each other more and make sure Samantha ends up abhorring Anna. How dare you involve my family in your insanity? You deserve worse than rotting in prison. You can't prove what you're saying. I hope your grandmother dies too. You deserve worse than my grandma. Amani Ridge, the place of peace, is taking shape. The Solomonic Gate is complete. The stone perimeter wall is complete, and the title deeds for every plot. Call us today on 0790 300 300. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Breaking news from Molfix. Let's see what they're developing right now. Invention from Molfix just for your baby. Molfix pants with anatomic fit technology. New Molfix pants, an invention from babies for babies. You should also try Molfix. Mambo mengine sio rahisi, lakini kupata 50% extra airtime ya kukonda kwa SMS ya Safaricom, mambo ni 130. Pata 50% extra credo bila expiry ya kupiga na ku-SMS across networks. Piga *444* scratch card pin hash, na kama ni M-Pesa *444*2#. Safaricom for you. Soft lights on set. Every ounce of energy digging in to give a wider scope of the job at hand. I love it. I'm in it. See, this is our time. Tukondani. Toned up faces that display courage in the midst of lights and an always wanting theater with art that reveals the identity. I am all that you associate me with in the film industry. I am Kenya Film Commission, tasked with ensuring your filmmaking process is a smooth sail. And I can only do it if all you filmmakers are registered with me. Since it is a requirement by law to be registered and certified by the Kenya Film Commission, pamoja tutajenga hii industry and beyond. What's your excuse ya kutokuwa ndani? Je, uko ndani? Register today at www.kenyafilmcommission.com. This is NTV.
Hujambo mtazamaji, natumai umekuwa na siku njema. Ni furaha yangu kujumuika nawe hii leo ni kupashe mengi humu nchini na kote ulimwenguni. Tumekuandalia taarifa kemkem, lakini kwanza tupate vipasho. Senator Linturi, after our request the weekend, has pushed an amendment on the formula that is fair. Kivumbi chatarajiwa Seneti baada ya mirengo miwili ya maseneta kukosa kuafikiana mfumo wa kugawa pesa kwa kaunti. There are 10 days after the onset of your symptoms, you should not be having fever and you should not be using any medicine to reduce your fever. Serikali yatangaza kanuni kwa wanaorejea kazini baada ya kupona corona, huku maambukizi jumla yakikaribia 27,000. Cost of burying the dead in this region roughly is about 4 million. Fahari ya kuzika wafu mikoa ya magharibi mwa Kenya yashushwa hadi na corona, huku sekta ya mauti ikilemazwa. All the Morans came about of a big number, 500. We could not go and stop them and confront them because we thought that they were coming to attend the meeting. Na vikosi vya GSU vyatumwa kwa mamia kwenye mpaka wa Kajiado na Kiambu baada ya machafuko yaliyojeruhi makumi ya wakazi. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Nuru AbdulAziz. Na karibu tena mtazamaji, shukran sana kwa kuchagua kuwa nasi. Mwenzangu wa ishara ni Flora Atieno, na kama ilivyo ada naanza kwa muktasari wa takwimu za maambukizi ya COVID-19 humu nchini. Hii leo kufikia sasa visa vya maambukizi ya COVID-19 humu nchini mtazamaji katika muda wa saa 24 ni 492, hali inayopelekea idadi jumla ya maambukizi nchini kuwa 26,920. Waliopona sasa ni jumla ya watu 13,445 baada ya watu wengine 534 kupona. Hata hivyo watu watatu wamefariki kutokana na COVID-19 katika muda wa saa 24 zilizopita, na sasa idadi jumla waliofariki ni 423. Kaunti ya Nairobi ingali inaongoza kwa maambukizi, ila hali inazidi katika kaunti zingine tofauti. Mtazamaji, ni jukumu lako kuhakikisha kuwa maambukizi katika kaunti yako yanadhibitiwa na kupungua. Utafanya hivyo kwa kufuata masharti ya kujikinga kutoka kwa Wizara ya Afya. Na mtazamaji, tukielekea moja kwa moja tukianza taarifa zetu sasa, Wizara ya Afya leo imetangaza kanuni zitakazofuatwa na wafanyakazi wanaorejea kazini baada ya kupona homa ya corona. Hayo yakijiri, Wakenya wanaendelea kuhimizwa kuzingatia ulaji lishe bora kama njia ya kupambana na janga la COVID-19. Umuhimu wa lishe bora unaendelea kusisitizwa, huku Wakenya wakitakiwa kuthamini mazoezi ya viungo na kufuata mienendo ya uadilifu kiafya. Wale walio katika mpango wa kuuguzwa nyumbani ndio hasa wanafaa kuzingatia mpango huo. Vyakula kama ndimu na tangawizi pia ni muhimu. Get foods from all the groups, especially proteins are very important, both animal-based and plant-based protein. Aidha, kina mama wanahimizwa kujali maslahi ya watoto wao, haswa kuzuia kusambaa kwa virusi kwa wakembe. Kufikia sasa ni mtoto mmoja mchanga amefariki kutokana na corona hapa nchini. Of course, infants mainly get exposed because their parents, especially mothers, during breastfeeding. So far, we have only lost one infant, a 6-year-old, who had a problem with a bone marrow, a condition called aplastic anemia. So they get the disease, but they weather the storm very, very well. But that notwithstanding, of course, we still espouse breastfeeding as the best food for the baby. So even if the mother is positive, the mother must breastfeed. Hayo yakijiri, wizara imetangaza mikakati mitatu kuhakikisha walioambukizwa virusi vya corona na kupona wana kanuni za kufuata wakati wakirejea kazini. 10 days of a positive COVID-19 test and your symptoms are improving. You don't have a fever, you don't have to take medicine to bring your temperature down. Then you are good to go back to work, but ensure again that you maintain the same infection prevention control measures. Wizara ya Afya leo ilikuwa inakagua utayarifu wa kaunti ya Kericho, ambayo imesifiwa kwa kuwa na kituo cha upimaji wa COVID-19 kwa ushirikiano na KEMRI. Kwa sasa kaunti hiyo ina vitanda 308 vya kutenga wagonjwa wa corona. Sensitization and training of our health care workers, which is at 95%. Health education to members of the public.
screening at the entry points to all our health facilities, screening of travelers passing through Kericho, contact tracing and follow-up, quarantine of suspects at KMTC Kapkatet, testing of suspected cases, isolation of confirmed cases, testing of healthcare workers, protection of frontline healthcare workers, recruitment of additional 126 healthcare workers beside the 176 universal healthcare recruited staff. I knew they would test, but I didn't know just how efficient and effective this institution is. And yes, they can test as much as you had said, 8,000, but they have to have the reagents. Now, on the issue of the reagents, it is a global concern. It's a global challenge. It is not that the Ministry of Health is not fighting to get these reagents. We are fighting as much as we can. Don't forget we used to test 100, 200, 300 people per day. Now we are on to 4,000, 7,000, 8,000 even. It is according to the availability of the reagents. Vijana pia wanaendelea kuhimizwa kuzingatia kanuni zilizowekwa, huku wizara ikisema kuwa 15% ya vifo vya corona sasa ni miongoni mwa vijana wakati ya miaka 20 na 40. As the youth of the country, to just wear this, make it as fashionable as you want to, wash your hands, and then let's get along in terms of trying to recover as a country from this pandemic. Helen Aura, NTV. Rais Uhuru Kenyatta leo alishuhudia uzinduzi wa kujenga msingi wa ujenzi wa hospitali 3 mpya katika mitaa ya mabanda ya kaunti ya Nairobi. Hospitali hizo zitakuwa na uwezo wa kuwa na vitanda 16 katika eneo la Mudhua Kunradhi huko Udhiru na Kianda huko Kibra, pamoja na hospitali yenye vitanda 24 katika kijiji cha maendeleo huko Mukuru kwa Ruben. Hospitali hizo 3 ni sehemu ya mpango wa ujenzi wa hospitali 20 kama hizo zitakazojengwa na shirika la huduma kwa metropoli ya Nairobi katika maeneo mbalimbali ya jiji kwa gharama ya shilingi milioni 70 kwa kila mmoja. Akihutubia maelfu ya wakazi waliojitokeza kumkaribisha, rais alisema miradi hiyo ni sehemu ya mpango mkubwa wa kubadilisha sura ya jiji, hususan mitaa ya mabanda. Aliwataka Wakenya kupuuza siasa za migawanyiko na potovu, huku akisema lengo la serikali ni kuimarisha maisha ya wakazi wa Nairobi. Pia aliwahimiza Wakenya kuendelea kujikinga dhidi ya homa ya corona. Hospitali kidogo, wananchi wengi, na wengi walikuwa wanateseka kwa sababu sana wanatolewa hapa ati wapelekwe Kenyatta ama Mama Lucy ama Machakos na kwingine. Na nikasema lazima mimi nikuje nianze hospitali ya Mukuru, ambapo wananchi wataweza wapate matibabu, ambapo wananchi na wakina mama wetu wakiwa wajawazito sio kwenda Kenyatta, wanakuja hapa wanajifungua hapa, wanarudi manyumbani. Na kwa wale wote ambao watakuwa wamechukua NHIF card under UHC, matibabu yote katika hiyo hospitali itakuwa ya bure. Wakati tutakuja baada ya miezi michache sasa kufungua kirasmi hiyo hospitali, hawa wenzangu wameniambia hii barabara yetu kutoka Enterprise Road mpaka tufike mpaka kwa hapo hospitali itakuwa na lami na itakuwa imeisha. Na mkomesha ufisadi katika wizara yako ama ujiuzulu ni kauli kutoka kwa kiongozi wa chama cha upinzani cha NARC Kenya Martha Karua, ambaye anawalaumu waziri wa afya Mutahi Kagwe pamoja na Rais Uhuru Kenyatta kwa kukosa kuchukulia hatia wasimamizi wakuu katika wizara hiyo ambao wanadaiwa kujinufaisha kibinafsi kwa kutumia hela zilizotengewa vita dhidi ya COVID-19. Mwanahabari wetu Seto Lale ana taarifa kamili. Inadaiwa janga la virusi vya corona linatumika kuendeleza ufisadi nchini kupitia wizara ya afya. Mulete kalamu yako. Akizungumza leo katika afisi kuu za chama yake cha NARC Kenya, kinara Martha Karua alidai kwamba tayari mabilioni ya pesa za umma yamepotea kupitia ukiukwaji wa sheria inayohusu uigizaji wa bidhaa na huduma. We demand that the government investigates, arrests and successfully prosecutes thieves at Afya House and across government who have stolen or made it possible to steal
and or abuse COVID-19 response monies and other resources. Not a single person has ever been prosecuted for the Mafia House scandal of 2016, despite government promising to do so. Aidha, mrengo huo wa upinzani inamlaumu Rais Uhuru Kenyatta kwa kukosa kuondoa maafisa wakuu ambao wamegeuza jumba la afya kuwa la mafia. We demand accountability. The President Kenyatta must address the endemic corruption in the health sector, including the repeated adverse mention of people close to him. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amejitetea kuhusu kulegea kwa uchunguzi dhidi ya ufisadi katika wizara yake. You have no idea how bad it is. You are just mentioning KEMSA here. And you are mentioning something, Ministry of Health, in passing. My friend, blood from the ministry has been found in Mogadishu. Blood. And here you are taking it lightly, talking about what you have done in 5 months. It's not an overnight activity. We are determined to fight, and we will. So if you know any of those cartels, please tell them that their days are numbered. The CS really must take responsibility, act to redress or take full responsibility for the wrong things that are happening. And I do think it is not his duty to explain exorbitant costs of PPEs. That should never be his business. Let him list down what has been received and how it has been allocated, both PPEs and money, and let him act. He also admitted there were misfits in Afya House or Mafia House. He is the boss of Afya House now. He has to choose whether to be the boss of Mafia House or Afya House. Aidha, Waziri Kagwe amehakikishia Wakenya kwamba wale watakaopatikana na hatia watajipata cha mtema kuni. Hata hivyo, jukumu la kuondoa ufisadi katika jumba la afya halitakuwa rahisi, kwani tayari juhudi za Waziri Kagwe za kuwahamisha maafisa wakuu katika idara za wizara zimembulia patupu, huku swala hilo likiishia kotini. Seth Olale, NTV. Naam, tukisonga mbele, bunge la Seneti limeshindwa kupata mwafaka kupitia maelewano kuhusiana na mfumo mpya utakaotumika kugawa fedha zilizotengewa serikali za kaunti. Huenda sasa hatma ya kuamua mfumo utakaotumika kugawa shilingi bilioni 316.5 ikaamuliwa bungeni kupitia njia ya kupiga kura. Licha ya kikao cha bunge la Seneti kuahirishwa wiki iliyopita kutoa nafasi kwa maelewano kati ya pande pinzani za maseneta kuhusiana na mfumo utakaotumika kugawa pesa kwa kaunti, hakuna maelewano yalipatikana. Mrengo unaoongozwa na seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen, unaoegemea kaunti zilizokuwa zimepunguziwa ugavi kutokana na mfumo mpya wa ugavi, umekataa kufanya mazungumzo na mrengo unaoongozwa na kiranja wa wengi bungeni Irungu Kang'ata. Badala yake, mrengo huo sasa umewasilisha mapendekezo yake kwa ofisi ya karani wa Seneti. Wanapendekeza shilingi bilioni 270 zigawiwe serikali za kaunti zote kwa usawa, na kisha zile zinazosalia kutoka shilingi bilioni 316.5 zigawiwe kaunti kwa kuzingatia vigezo vingine kama idadi ya watu, sekta ya afya, kilimo, ukubwa wa ardhi na viwango vya umaskini miongoni mwa vigezo vingine. Over 60% of us already are in support of that deal, and I believe and I encourage the majority and minority leadership to take over Senator Linturi's proposal that is fair, that reduces the loss that the counties were achieving to a very minimum negligible figure, and that will allow the majority, the big counties, to start gaining immediately. Juhudi za kubuni kamati ya maelewano zilitibuka baada ya mrengo wa Murkomen kudinda kuwasilisha majina ya wanachama wa upatanisho. Sasa huenda maseneta hao wakamenyana katika bunge la Seneti Jumanne hii
kwa njia ya mjadala na kisha kupiga kura kuamua mfumo utakaopitishwa kugawa fedha hizo. Tomorrow we'll debate, and I'm sure by afternoon we'll have reached a consensus. That is plan A. But if it comes down to the wire again, even last week we had the numbers. Yeah, we had gotten another extra 5 senators. But we said, why lose a debate win a debate and lose the country? If the first route doesn't work, then we'll go to a vote. Magavana wamekashifu mgogoro huu wakisema kuwa unalemaza utoaji wa huduma muhimu kwa wenyeji wa kaunti. Vincent Odur, NTV. Na polisi wamewaomba wakazi wa eneo la mpaka kati ya kaunti za Kajiado na Kiambu kushirikiana nao kurejesha mifugo iliyoibwa hivi majuzi. Hapo jana mkutano wa kupatanisha majirani hao uligonga mwamba pale kikao kilivamiwa na vijana wenye ghadhabu. Hii leo maafisa wa polisi walifika eneo hilo kudhibiti hali. Walionekana wenye utulivu kiasi, lakini hawangetaka kuweka silaha kando. Pengine tayari kukabiliana na yeyote angewachokoza. Hata hivyo, kinyume na jana, uwepo wa maafisa wa kitengo cha fanya fujo uone ulisaidia kudhibiti hali. Walichukua fursa kujieleza ni kwa nini walionekana wenye hamaki jana. Tulikuwa tunaenda mkutano, si hati vita. Lakini tukaona wale wenzetu ambaye tulikuwa na kitu mbaya ambaye imetukosanisha. Sasa hiyo shida ndio ilikuwa hapo. Si hati mpango ni vita ambayo ilipangwa. I had deployed all the officers along the buffer zone because there was an imminent attack that we had been anticipating. So surprisingly, all the Morans came about a big number, 500. We could not go and stop them and confront them because we thought that they were coming to attend the meeting. Kulingana na wakazi, vita hivi vilitokana na wizi wa mifugo ambao kulingana na jamii moja au kushughulikiwa kama inavyofaa. Walifuata mali yao ambaye iliibwa na wizi ambaye haijulikani ni wakina nani. Lakini wao badala wafuate nyayo ama atuambie tufuate pamoja, wao wanakuja wanashika yetu, mali yetu. Inadaiwa kati ya ng'ombe 72 waliibwa kutoka upande wa Kajiado. 54 wamepatikana, huku maafisa wa polisi wakiendelea kuwafuata 18 waliosalia. Kwa upande wa Kiambu inadaiwa ng'ombe 49 waliibwa na 47 wameripotiwa kupatikana. Maafisa wa usalama wamewaomba wakazi kutoa taarifa ya waliko mifugo waliosalia. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatupeleka mapumzikoni, lakini kabla ya hapo Hassan Abdikadir Maalim anasema anashangaa mbona Wakenya wengi hawatii masharti ya Wizara ya Afya ya kukabili COVID-19. Mtazamaji, nikirejea na makala maalum ya Ouko Okusa kuhusiana na mazishi ambayo yamekuwa yakiandaliwa katika mikoa ya Nyanza na Magharibi. Mtazamaji, tulia papo hapo, usiende mbali, na rejea na taarifa zaidi. Ni aje, mimi ndo Jonte Fresh. Mimi ndio nimetambulika hii Gikomba yote sekta ya manguo. Jumio transform nguo ordinary za mtush zenye ziuka mna hii harufu ya bail into the freshest igi kosi yote. Siri ni hii Ariel mpya ya pink. Na kushow mtush zinang'ara kung'ara kushinda kamera. So clean, so fresh. Ma customer unaisana na hii story. Ninatumia Ariel touch of down mpya tu. Kula kwanza na kachai. Tunasema mkate gani tamu zaidi, wenye afya tele tena tosaidi. Bei yake bado ni ile ile nafuu, unapatikana karibu na wewe. Selecta. Mkate ni Selecta. And now, Selecta comes with free Zesta jam for a limited period of time.
Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. Geisha aloe vera and honey, made with the goodness of aloe vera to calm and refresh your skin. Be strong and last long. She is not really well. Anna, give back Hillary to her family at once. Airing dirty laundry in public, Miranda? Then I will give you the scandal of the century. My husband and his chief of staff are having an affair. I will see you both in court. Samantha's been arrested because of the arson case against her. Get those sisters fight each other more and make sure Samantha ends up abhorring Anna. How dare you involve my family in your insanity? You deserve worse than rotting in prison. You can't prove what you're saying. I hope your grandmother dies too. You deserve worse from my grandma. A money rich, the place of peace, is taking shape. The Solomonic Gate is complete. The stone perimeter wall is complete. And the title deeds for every plot. Call us today on 0790 300 300. Namshukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi. Kwa miaka mingi mazishi yamekuwa hafla ya kifahari, ubabe, sifa na mbwembwe za kutia nakshi miongoni mwa jamii za magharibi mwa Kenya. Gharama za kumwaga marehemu zimekuwa nzito na ghali, lakini tangu kuchipuka kwa janga la corona na kanuni mpya za maziko kutangazwa na Wizara ya Afya, wadau wa sekta hiyo ya mauti wameachwa ohe ahe. Huko Kusa ameandaa makala maalum la kutanua taswira kamili ya mabadiliko hayo katika mikoa ya Nyanza na Magharibi. Utadhani ni ibada ya mazishi ya kitaifa. Mazishi katika ukanda wa magharibi wa Kenya na Nyanza ni burudani, mbwembwe na fahari. Sahau huzuni. Penye maziko utatandikiwa zulea, mahema yawekwa mapambo, viti vivaliwe nguo, jeneza lipewe hadhi ya kushangaza iwapo kweli litaingia mchangani, vipochopocho vipakuliwe na waombolezaji wavae fulani za bei ghali, huku viobebe vikitumika. Ni utandu wa fahari unaofahamika kama nyadhi miongoni mwa Waluo. Mseto huu wa ubabe na ukwasi ndio unaitwa sekta ya mauti na wenyeji. They arrange it in a cycle, in a plate. The moment you see this rolled chapatis in funerals, you know saliva starts rolling out of your mouth. The cost of burying the dead in this region, particularly amongst the Luo community, burying one dead roughly is about 4 million. And that figure, if you tabulate it annually, it turns into billions. Kuna watu wanahaya even tent ya 1500. Mimi nishalipwa kuhaya dome tent. Nishapewa contract nipeane hiyo tent. Unahaya hiyo tent lori na nini na nini na nini, ukiangalia 700,000 imeenda. Hii 700,000 inaweza fanya nini? A number of things. Wadau tofauti uhusika katika sekta hii: watayarishaji dhifa, waombolezaji wa kukodishwa, kanisa, wapambe wa ulinzi, wapiga picha na video, huduma za kusafirisha maiti na watengenezaji majeneza. Those subsectors in the death industry have been thriving on the miseries of the bereaved. Mazishi miongoni mwa Waluo na Waluhya ni hafla ya kifahari na ghali inayojumuisha tangazo la kifo kupitia mke, mume au mzazi wa mwenda zake. Iwapo yuko mbali na nyumbani, basi atahitajika kusafiri hadi kwao kupeleka kilio. Kinachofuata ni waombolezaji kumiminika kwa marehemu kutoa faraja, huku wakiandaliwa vinono. Ndipo wanaunda kamati ya mazishi ya kuchangisha bajeti. Aidha, familia italazimika kumjengea marehemu nyumba iwapo hana, mbali na kuchinja mnyama aliwe. Haijalishi
watachangia bajeti pia. The death industry has impoverished so many bereaved people in this region. Pengine unaweza kupata kwa boma watoto wameachiliwa, baba ameaga na iko hata ng'ombe moja. Sasa hiyo ng'ombe itabidi muuze, alafu watu wanabaki bila kitu. Na hii ng'ombe utapata ako na mtoto afaa ingia ajoin hata shule. Hiyo ng'ombe ikiuzwa inasafanya mtoto ajoin hata kama ni day school. Sasa kitambo watu walikuwa nafanya wenye wamepata msiba wanakuwa maskini zaidi. Mfumo uliowekwa wa kuendesha mazishi ya tangu kuchipuka kwa corona yameilemaza sekta hii ya mauti. Only thing family wanatafuta mkishapata burial permit ni coffin na transport. Mkifika nyumbani mnazika. Hakuna kukula hapo, hakuna kukaa hapo. So ile ng'ombe yenye wangechinja utauza tu peleke na mtoto shule. Once somebody is dead, the next thing one must think of is burial. Kuchimba kaburi na kuweka maiti ndani ya kaburi na kurudisha mchanga, that is burial. I don't need food for that. Hata gharama sahihi ya kusanya pesa, kuita watu kwa harambee imepungua. Mambo ya WhatsApp group, ati mtu anakuambia amekuadi kwa group nyingine amepata shida, sahihi hakuna. Sasa ningependa kushauri watu wetu ili tukae katika maisha ambayo tuko nayo sasa, tusibadilishe hii maisha. Familia ya Ken Ogada ilizika mama wawili Julai na inakiri mfumo huu una afueni. Gharama ilikuwa kidogo, ni mortuary bill, sanduku na hasi ya kubeba maiti na chakula kidogo tu. Wale marafiki walitoka mbali wenye walipata nafasi ya kuja. Hali ilikuwa kinyume na mwaka jana. Tulipoteza mamangu mkubwa na tulitumia pesa mingi sana, almost $500,000 kutayarisha mazishi yake. Baadaye hata kuna kitu sisi tulibaki nayo kama wenye walifiwa. Kabla ya corona, mazishi yangepangwa kwa wiki kadhaa au miezi. Tangu janga la corona lichipuke, watayarishi dhifa kama Oduor wamepata hasara kubwa, kwani vifaa vyake sasa havina kazi. Wengi wetu tulikuwa tunafanya matanga pia. Hizo ni kazi ambayo tulikuwa tunafanya. Sasa hii matanga, mtu akikufa anazikwa baada ya 2 days amezikwa. Na kwa matanga watu wengi hawatakikani. So kukula pia haiko. Hakuna vile tunaweza kula. Hakuna vile tunasaidia kwa kulipa nyumba. Kwa mfano kama mimi pia nilipa nyumba mwisho 18th March, hadi leo sijalipa nyumba. Sasa tulikuwa naomba serikali vile anasaidia wengine, si pia tukue considered kama wengine. Lakini tamaduni hizi hawataziacha kwa urahisi. Ndio maana vurugu zimetokea mara kadhaa, Waluo wakisisitiza kumzika mtu wao kinyume na kanuni za corona, kama hapa kwa muimbaji Ohangla Abenijachiga mnamo Juni 11. Let us kunyo, leave us to kunyo, and tomorrow tutazika kesho. Hatutakubali mwenzetu azikwe hivyo kama hatujamwona, hatujatoa rambirambi zetu kama familia na marafiki, hatujawekewa banyimbo zake tukatike. Tuko na uchungu mwingi sana. We are very sad. That is not right. It is not in order. What is the meaning of that? Yes. Tuko sawa na hivyo vilishuhudiwa kwenye mazishi ya msanii mwingine Lady Maureen. Je, mfumo mpya wa maziko wa COVID-19 ambao ni nafuu kwa gharama za mazishi utaendelezwa na kudumishwa na wakazi? Huko Kusa, NTV, Kisumu. Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, mwalimu wa shule ya msingi kwa jina Mark Kandie amefikishwa mahakamani leo katika mahakama ya Kabarnet kujibu mashtaka ya madai ya kumuua mtu aliyedai kuiba ng'ombe wake. Mshukiwa alijisalimisha jana kwa mara ya kwanza tangu atekeleze uhalifu huo, huku bunduki anayodaiwa kumiliki ikitajwa kama sababu ya kututiwa mbaroni kwa urahisi. Akishtakiwa mbele ya hakimu mkuu mkazi wa Kabarnet Viena Amboko, mshukiwa aliamriwa
ushauri wa kwenda rumande kwa siku 10 kuwezesha polisi kukamilisha uchunguzi, huku upande wa mashtaka ukisema hatua hiyo itamkinga dhidi ya wakazi wanaotishia kumshambulia ili kulipiza kisasi. Kesi hiyo itatajwa tena Agosti 18. Kwingineko, mwanamume alifikishwa kortini leo kwa madai ya kumuua mtu kwa mkuki eneo la Baringo Kusini. Michael Lekesio anadaiwa kumdunga kwa mkuki mzee Peter Oletenges ambaye alikuwa anatekeleza jukumu la mzee wa kijiji kumaliza mzozo wa ardhi miongoni mwa jamii ya Ilchamus. Wakazi wanalaumu kituo cha polisi cha Marigat kwa kutowajibikia kutiwa mbaroni kwa mshukiwa. Mshukiwa alitupwa rumande Eldoret akisubiri kusikizwa kwa kesi. Polisi huko Webuye, kaunti ya Bungoma wametia mbaroni washukiwa wawili kuhusiana na kifo cha mwanafunzi wa kidato cha 3. Inadaiwa kijana huyo alifariki jana usiku kwenye hafla ya tohara kwa wavulana. Kulingana na shahidi, marehemu Alex Wanyonyi alikuwa amehudhuria hafla hiyo alipoitwa ghafla na mpenzie wa kike nje ya kikao. Katika dakika chache baadaye, Alex alipatikana ameuawa huku akitokwa na damu nyingi. Inashukiwa kuwa ni mzozo wa kimapenzi uliomchongea. Uchunguzi unaendelea. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatupeleka mapumzikoni na rejea na taarifa zaidi, tulia papo hapo. Happy anniversary. Mbona hii mabati ya kina dad na mam bado inakaa mpya? Na hii nyumba imekuwa hapa for so many years. Na pia umelelewa hapa. Wow, imagine hata nilikuwa sija notice. Rufus, wewe ni fundi wangu wa miaka mingi sana. Haya mabati yatadumu kweli? Huyu kijana nilimwambia anunue mabati ya DumuZas. Usibahatishe mabati. Hakikisha umeangalia alama za kudhibitisha DumuZas halisi. Chagua DumuZas, mabati inayodumu kudumu. Isitoshe, DumuZas ndio mabati pekee inayokuja na warranty. Sitaki tena kubahatisha. Geisha shea butter and honey, made with the goodness of shea butter to moisturize dry skin. Be strong and last long. Ah, Helen Paul. Hello, madam. Would you like to join us on this mission? Yes, but how? Just one question for you. How do you keep your toilet clean? I use regular detergent and bleach for washing and removing yellow stains. I've been using it for years. Oh, madam, the regular detergents and bleach are used for washing clothes. To disinfect your toilet properly, you need Harpic 10X. It is specially made for germs and stains removal. Harpic's thick formula settles on stains and gives 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach. Wow, now I'm convinced, Helen Paul. Really? Yeah. Now that she's part of the mission, the next house is yours. Mwenyezi Mungu atakufungulia hazina zake nzuri kutoka mbinguni na kubariki kazi za mikono yako. Utayakopesha mataifa mengi, lakini wewe hautakopa. Mungu atakufanya kuwa wa kwanza na sio wa mwisho. Hakika utaendelea mbele na sio kurudi nyuma. To get blessings za maisha, SEO Skiza Tune. Dial *811 *928#. Pompous processions, fanfare, grandeur, and feasting are some of the scenes witnessed during funeral ceremonies in Western Kenya. Mtu amekufa, umzike na sanduku ya shilingi 10, sanduku ya shilingi milioni 1, hiyo ni expense ya bure. All this splendor come at a price. Wakijua umekufa, wana make sure wamewacha hiyo boma ikiwa nothing. Join me Oko Kusa as I take an in-depth look at how COVID-19 has killed what was a thriving sector, but which on the flip side has impoverished thousands of families in the region.
Karibu tena mtazamaji. Leo ikiwa ni siku ya kuadhimisha uhifadhi wa simba duniani, shirika la ulinzi wa wanyama ulimwenguni linaonya kuwa mfalme wa jangwani yumo hatarini na huenda akatoweka kabisa iwapo hatua za kumlinda na kumtunza hazitazingatiwa. Kulingana na shirika hilo, simba wa Kiafrika wanakumbwa na tishio kubwa kutokana na shughuli za kibinadamu na mabadiliko ya kimaumbile yanayosababisha kuzidi kupungua kwa idadi ya simba kila mwaka. Ruth Sarmwei ana taarifa hiyo kwa kina. Utafiti unaonyesha kwamba idadi ya wanyama wa kizazi cha familia ya paka akiwemo simba imekuwa ikipungua kila mwaka, huku mfalme wa jangwa akiripotiwa kutoweka kabisa katika baadhi ya maeneo ya Afrika. Muungano wa kimataifa wa uhifadhi wa maliasili IUCN unasema kuwa idadi ya simba imepungua kutoka 200,000 katika karne iliyopita na kufika takriban 20,000 waliosalia sasa katika nchi 26 za Afrika. Madhara hayo kwa mfalme wa pori yanaonekana pia nchini Kenya. Sadly, study reports indicate that lions face a danger of extinction in the next 20 years. The Kenya Wildlife Service indicate that the country is losing 100 lions per year, while the current population is barely above 2,000. Ripoti zinaashiria kupungua kwa idadi ya simba hasa kutokana na kuongezeka kwa shughuli za kibinadamu katika makao ya wanyamapori. Mzozo kati ya wanyama na binadamu pamoja na uwindaji haramu unaotekelezwa na watu kuuza vito vya dhamana na viungo vya mnyama huyo ili kutengeneza dawa ni miongoni mwa shughuli zinazochangia uangamizaji wa simba duniani. Majangili wanaotekeleza uwindaji haramu huwinda simba kwa kumdunga kwa sumu inayosababisha kifo chake kwa njia ya uchungu mwingi. Wakati mwingine, wawindaji huweka mtego wenye sumu ili kumkamata mnyama huyo, hali inayohatarisha sio tu maisha ya simba mwenyewe bali pia wanyama wengine porini. Akizungumza katika hafla ya kuzindua awamu ya pili ya mradi wa kuhifadhi simba na fisi, waziri wa utalii Najib Balala alikiri kuwa licha ya kuongezeka kwa idadi ya simba nchini miaka 2 iliyopita, bado kuna haja ya kuwatunza wanyama zaidi. We have 2,489 lions that have been counted in the country. And yes, despite we have many challenges sometimes with lions and hyenas, but we cannot take the law in our hands by poisoning or killing these animals. Jumuiya ya Afrika Mashariki nayo imeweka sera madhubuti ya kukuza maliasili na wanyamapori. EAC has also developed a strategy to combat poaching and illegal trade in wildlife and wildlife products. Before the strategy, poachers and other criminals would commit a wildlife crime in one country and on being pursued would simply cross the border to the neighboring country. Kati ya idadi ya simba walio hai barani Afrika, 80% wanapatikana mashariki na kusini mwa Afrika, huku mnyama huyo akiwa katika hatari ya kuangamia kabisa eneo la Afrika ya Magharibi. Kama mfalme wa porini, hakuna mnyama anayemuinda simba, lakini idadi yake inazidi kupungua kila uchao, huku utafiti ukionyesha kuwa idadi ya simba imepungua kwa 43% katika miaka 21 iliyopita. Iwapo hatua zozote hazitachukuliwa kukinga maisha yao, watafiti wanatabiri kuwa idadi ya simba itapungua 50% katika miaka 20 ijayo. Ruth Sarmwei, NTV, Nakuru. Na mtazamaji, na sasa tukiangazia utalii kaunti ya Kilifi, ni kwamba sekta ya utalii mjini Malindi katika kaunti ya Kilifi imeibuka na mikakati ya kuvutia watalii wa ndani ya nchi zaidi pindi janga la COVID-19 litadhibitiwa. Ingawa wamerejelea shughuli zao kwa takriban mwezi mmoja sasa, mikakati hiyo inanuiwa kuwapa wadau wote wakiwemo watalii hakikisho la usalama wa kiafya kwamba kanuni za COVID-19 zinatiliwa maanani. Janga la COVID-19 lilemaza sekta ya utalii na uchukuzi wa kimataifa, hasa baada ya safari za ndege kusitishwa. Lakini baada ya anga kufunguliwa, wadau wa sekta ya hoteli hasa wana matumaini kwamba upo mwamko mpya.
Ili kujiandaa kukaribisha wageni wa kimataifa, hoteli ya Malindina mjini Malindi iliandaa hafla ya maonyesho ya urembo na mavazi ya kutumia fukweni, ambapo mtengenezaji nguo kutoka Nairobi alipata fursa ya kutangaza sifa zake katika uundaji mavazi ya kitenge. Hoteli zote zinazingatia kanuni za kuzuia COVID-19, ikiwemo shughuli ya kunawa mikono na kuvaa barakoa maeneo yote ya umma. Wamiliki wa hoteli wanahimiza watalii wa kigeni na kitaifa kutumia fursa iliyopo ya gharama nafuu za kitalii kutalii maeneo tofauti nchini, ili tuvutie watalii kutoka nchi yetu ya Afrika Mashariki, Ethiopia, Sudan, Rwanda, Burundi, watu kama hao. Kwa hivyo ni bora sisi tujiandae na wawekezaji wajiandae to promote in the domestic market. We request Mr. Kingi, punguza hizo license za hotels and restaurant for some time. Kusudi watu wa Nairobi pia wamefinywa, watu wa Kenya mzima and the whole world, they can come and enjoy the little they are saving for the COVID. Rais Uhuru Kenyatta vilevile amepigia debe sekta ya utalii nchini, akisema kwamba inahakikisha watalii usalama hata nyakati hizi za homa ya corona. Rose Wangoi, NTV. Naam, zaidi ya wanawake 100 huko Pate, kaunti ya Lamu, wana kila sababu ya kutabasamu kutokana na uvuvi wa pweza. Pia wamejihusisha na utunzaji wa mazingira kwa kupanda mikoko na hata kulinda matumbawe ambayo ndio makao makuu ya pweza na hata samaki wengine. Kevin Mutai ana maelezo zaidi. Safari ya kutoka kisiwani Lamu kuelekea kisiwani Pate inachukua takriban saa moja kwa kutumia boti za kasi. Ni katika kisiwa cha Pate ambako kuna sehemu ya bahari ya zaidi ya ekari 100 ambayo imetengwa kwa ajili ya uvuvi wa pweza. Muda wa miezi 4 wakuwa hapo ndani ya shamba, hawatoki kwenda kando, wakula hapo hapo, wazaana hapo hapo, wanaoana hapo hapo. Hata sasa hii najua pweza mwanamke ni upi na mwanamume ni upi. Aidha, mbinu zao za kuwavua pweza ni rahisi, kwani wanatumia mvi, na wakati bora zaidi ni kuwavua samaki hao ni pale mawimbi yamepungua baharini, kwani dau dogo huambaa mwambao. Pweza ndio kwetu ndio faida kubwa kuliko uvuvi wa samaki, sababu wa samaki tutatumia neti, tutatumia jerifa, lakini pweza tutatumia fimbo au msumari tu, ndio tutumia hivi. Hapa ndio kuna mashamba ya kwanza ya pweza ambayo yamekuwa mahali hapa. Kwa hivyo ina maana kwamba ongezeko la pweza in terms of catches imeongezeka kutoka 160 metric tons annually mpaka 640 metric tons. Mradi huu kwanza, kitu muhimu ambacho kimelenga ni kuinua kimaisha hali za kina mama. Kama unavyojua kwamba kina mama katika sehemu hizi za vijijini wamefinyika kiuchumi kwa siku nyingi. Tunaamini kwamba kina mama wakiinuka kiuchumi, ndio sekta zingine nazo pia kupata kuinuka, sekta za lishe bora ya watoto, sekta za elimu, sekta za afya. Kundi hili la kina mama limepokea boti 2 za kuwasaidia katika shughuli zao, huku mashirika yasiyo ya kiserikali yakijitokeza kuwasaidia katika uhifadhi wa maeneo haya kwa kupanda mikoko na hata kuhifadhi matumbawe, kwani ndiyo maskadi kwa pweza. Hivi saa hii wako na sehemu wamezitenga zinaitwa no take zones. Hizi sehemu hazivuliwi kabisa, wamezitenga wao, wanataka kuzihifadhi. Na pia wametenga sehemu zinaitwa temporary closures. Hizi wanafunga kwa muda kama hizi octopus closures. Mbali na kuwa chakula cha kuridhisha, uvuvi wa pweza pia unawasaidia kupata riziki ya kukimu familia zao. Kevin Mutai, NTV. Maskwota walioshtakiwa kwa kuvamia shamba la ekari 30 katika kaunti ya Kilifi wameamriwa kulipa bwanyenye mmiliki wa shamba hilo shilingi 700,000 kama fidia ya kuingia humu bila ruhusa. Mahakama ya mazingira na ardhi pia ilitoa agizo la kutaka maskwota hao kubomoa na kuondoa nyumba na vibanda vyote walivyojenga katika ardhi hiyo iliyo eneo la Junju kabla siku 90 zikamilike. Ni mojawapo ya taarifa kuu katika gazeti la Taifa leo kesho, hivyo usikose nakala
makala yako mtazamaji. Sasa tunaenda mapumzikoni, lakini kumbuka kwamba mtazamaji, narejea na taarifa za spoti. Muradhimi anasema kama serikali inaweza tilia maanani hiyo taarifa ya Martha Karua wa Kenya tutasaidika. Naye Fedha Mofat anasema sheria na masharti yazidi kuzingatiwa haswa dhidi ya ugonjwa huu wa COVID-19. Naam, tunaenda mapumzikoni, narejea na taarifa za spoti. Ati, naweza taka kwa hii kabambe, nipate 4G smartphone. Wewe wacha, yani mnasema bala ya kujikaza, ninaweza pata smartphone mpya na 20 bob peke yake daily. Ati, badala hii tochi yangu naweza nunua hiyo 4G smartphone niangaliange vitabu kwa mtandao na ni 20 bob pekee daily. Pata smartphone mpya kuanzia 20 bob daily pekee ukilipa mdogo mdogo. Weka down payment ya 1000. Lipa kuanzia 20 bob daily kwa miezi 9. Piga star 544 hash kuona kama unafaulu kupata 4G Neon Ray Pro inayokuja na screen kubwa ya kutazama video, battery inayodumu, space mingi ya kuweka picha na videos, HD camera na apps zote za Google unazopenda. Kuma bei ya smartphone hapa. Si hapo Safaricom ni yako kabisa. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. Parenting is all about learning when to be tough and when to be gentle. Tough, gentle. But when it comes to fever, you need to be both. Panadol Baby and Infant starts to work on fever in 15 minutes and is gentle on the tummy. Tough call. Panadol Baby and Infant. Tough on fever, gentle on your child. Ndovu flowers are fortified with vitamins and minerals to provide wholesome goodness for the whole family. Ndovu all-purpose flour makes the most delicious chapatis, mandazis and all other pastries. Ndovu is readily available at your nearest shop. Ndovu Tosha. Mambo mengine sio rahisi, lakini kupata 50% extra airtime ya kukonda kwa SMS ya Safaricom, mambo ni 1 Pata 50% extra credo bila expiry ya kupiga na ku-SMS across networks. Piga star 444 star scratch card pin hash, na kama ni M-Pesa star 444 star 2 hash. Safaricom for you. Nearly 1 in 3 children across Kenya do not have the proper nutrition to grow. But when you buy a bar of Cadbury Dairy Milk chocolate, you can help change the story. That's because we will use part of the proceeds to donate milk to less fortunate children across our beautiful country. Let us come together and show the generous spirit that is inside of all of us. Cadbury Dairy Milk. There's a glass and a half in everyone. NTV Michezo imeletwa kwako na DSTV. And DSTV gives you the best seat in the house. It's the thrilling rush to the UEFA Champions League final. Get connected to DSTV to experience every heart-stopping moment. Na katika taarifa za spoti, Wizara ya Michezo imeanza kujenga uwanja wa kisasa wa michezo katika barabara ya Ngong, Nairobi. Uwanja huo utakaoitwa Posta Jamhuri Sports Ground utajumuisha viwanja vitatu tofauti vikijumuisha ule wa raga na mpira wa magongo pamoja na traki za riadha kwenye uga wa Posta karibu na bustani ya maonyesho ya kibiashara Nairobi. Mradi huo utakaokalia ardhi ya ekari 19 unatekelezwa kwa ushirikiano na asasi ya Sports Kenya na hazina ya maendeleo
maendeleo ya michezo nchini. Hatua hiyo ndio ya hivi punde ya serikali kuboresha muundo msingi wa michezo nchini. Mabingwa wa ligi kuu ya kandanda nchini Gor Mahia wameagana na mlinda ngome Joash Onyango. Mchezaji huyo aliwasilisha ombi la kutaka kuhama akilalamikia kucheleweshwa kwa mshahara wake baada ya mabingwa hao wa KPL kushindwa kulipa mishahara kwa miezi mitano hata baada ya kupokea donge nono kutoka kwa FKF. Onyango ambaye anapewa jina la utani ukuta wa Berlin alijiunga na Gor Mahia kutoka Western Stima mwaka 2017 na alipewa tuzo ya mchezaji mwenye thamani kubwa zaidi katika mwaka mmoja baadaye. Onyango anatazamiwa kuhamia Tanzania na kujiunga na Simba SC atakapokutana na wenzake waliotokea Kogalo, Francis Kahata na Ahmedi Kagere. Na Manchester United itachuana na Copenhagen katika robo finali ya kombe la Europa leo, huku wakilenga kupiga hatua nyingine mbele kwenye ari yao ya kushinda taji hilo kwa mara ya pili katika miaka mitatu. Ni mara ya kwanza kwa wapinzani wao kutoka Copenhagen, Denmark, kufika katika awamu ya robo finali kwenye dimba la kombe la Europa. Wachezaji akiba wa United wamenufaika na mfumo wa kubadilisha wachezaji kwenye ligi ya Europa msimu huu, huku Odion Ighalo ambaye amecheza mechi 4 za United na kufunga mabao mawili. Katika mechi nyingine usiku wa leo, Inter Milan itakuwa mwenyeji wa Bayern Leverkusen. NTV Michezo imeletwa kwako na DSTV. And DSTV gives you the best seat in the house. It's the thrilling rush to the UEFA Champions League final. Get connected to DSTV to experience every heart-stopping moment. Na tukiangazia taarifa zetu, mahakama ya Kibra hapa jijini Nairobi imemwachilia huru mwanaharakati Kundu Baraza Nyukuri aliyeshtakiwa kwa madai ya kuiba stakabadhi muhimu kutoka kwa serikali ya kaunti ya Bungoma. Akikana mashtaka hayo, mwanaharakati huyo alidai kukamatwa kwake kulinuiwa kumtisha na kumnyamazisha ili asiwasilishe mswada wa kutoka kutimuliwa kwa gavana wa Bungoma Wycliffe Wangamati kwa misingi ya ufisadi. Zakius Masame ana mengi. Mwanaharakati Kundu Baraza Nyukuri alifikishwa katika mahakama ya Kibera na kushtakiwa kwa madai ya kuiba stakabadhi muhimu za serikali kinyume na kifungu cha 268 cha katiba. Mahakama kupitia afisa wa upelelezi Peter Orwa anayehuduma katika makao makuu ya DCI huko Kiambu ilielezwa kuwa Nyukuri na wengine ambao hawakuwa mbele ya mahakama walishirikiana kuiba stakabadhi hizo kati ya Julai 30 na Agosti 3 na kwamba walikuwa na mashtaka ya kujibu. Upande wa mashtaka kadhalika ulitaka mshtakiwa azuiliwe kwa siku 15 zaidi ili uchunguzi ufanywe, ila mawakili wake walipinga hilo. And the court has even asked how comes that he was arrested when no investigations have been conducted. They engaged the reverse gear. They arrested him so that they can go back and conduct the investigation. So to an ordinary person, that is a conclusion that's not far-fetched. You can easily jump that conclusion. Nyukuri kupitia wakili wake Brian Khaemba aliambia mahakama kuwa kukamatwa kwake kulitokana nia yake ya kuwasilisha mswada wa kutimulia mamlakani kwa gavana wa Bungoma Wycliffe Wangamati kwa tuhuma za ufisadi, mswada ambao unafaa kuanza kusikizwa hapo kesho na bunge la kaunti ya Bungoma. He's within his rights. He's within his Article 3 of the Constitution that allows anyone to defend it. And therefore, he is doing what he's actually undertaking his civic duties. The request is granted. The respondent is granted exemption from curfew for tonight to enable him to travel to Bungoma. Mahakama ilimwachilia Nyukuri kwa dhamana ya bure na kutaka afike mbele ya DCI Kilimani tarehe 24 mwezi huu. Zakius Masame, NTV.
Na familia moja kutoka kijiji cha Kisumu, kaunti ya Busia, inaomba msaada wa hisani kwa ajili ya matibabu ya mwana wao ambaye amekosa kwenda haja kwa miezi minne sasa. Familia ya mtoto huyo imeshindwa kupata kima cha shilingi nusu milioni ambazo zinahitajika ili afanyiwe upasuaji katika hospitali ya rufaa ya Moi mjini Eldoret. Zekius Mosame na taarifa hii. Catherine Akinyi kutoka kijiji cha Kisumu, eneo bunge la Butula, ni mwenye huzuni. Hii ni kutokana na tatizo la mwanawe ambaye ameshindwa kwenda haja kubwa kwa miezi minne sasa. Catherine alimpeleka mwanawe katika hospitali ya rufaa ya Busia kabla ya kutuma hospitali ya rufaa ya Moi huko Eldoret, ila uchochole umemnyima mwanawe afya njema. Wakapiga X-ray ikapatikana ya kwamba mtoto kuna intestine moja kwa tumbo ilijikunja. Sasa iko inyoroke, inapofika pale kinyesi inakwama. Sasa wakamwambia kuna daktari anafaa abuku 50,000, abuku doctor. Sasa atakuwa anatoka mwenye atakuwa anamhudumia na atakuwa anaenda huko kwa kliniki kwa mwezi mara 4. Pesa ikakuja ikasindikana ya kwenda Eldoret kila wakati. Mama huyu wa watoto wawili ana wasiwasi wa kumpoteza mtoto huyu endapo hataweza kupata fedha za kugharamia matibabu kwa wakati ufaao. Zekius Mosame, NTV, kaunti ya Busia. Na tunatumai kwamba familia itapata pesa inayohitaji kumtibu mtoto huyo. Na mtazamaji, Tom Baraza hapa anasema maseneta watumie mfumo wa awali kugawa pesa ili huduma za kaunti zisilemazwe. Naye Baskari Dondo anasema kila kukicha ugonjwa huu wa corona wazidi kupanda. Sisi raia tuwafaa kufuata sheria zilizowekwa na wahudumu wa afya, na pia tuombe Maulana atulinde na janga la COVID-19. Mtazamaji, ni hayo tuliokuandalia kwenye NTV Jioni. Shukran sana kwa kutazama, na kwa wote waliofanikisha taarifa za NTV Jioni, shukran sana. Naitwa Nuru AbdulAziz, mwenzangu wa ishara ni Flora Atieno. Alamsiki. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice.